குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. North Korean leader Kim Jong-un hailed a submarine-launched ballistic missile (SLBM) test as an eye-opening success, state media said Sunday, declaring Pyongyang has the ability to strike Seoul and the US whenever it pleases. Saturday's missile launch came amid growing concern that Pyongyang is preparing a fifth nuclear test. நீர்மூழ்கி ஏவுகணை பரிசோதனை. வடகொரியாவின் தொடர் அச்சுறுத்தலும். South Korean officials say a fifth nuclear test by North Korea may be imminent based on recent movements at its nuclear test site that seem to indicate the preparations are in the final stages. சர்வதேச அரங்கில் தான் ஒரு தவிர்க்க முடியாத வல்ல சக்தி என்பதை பறைசாற்றும் முகமாக அவ்வப்பொழுது பல அச்சுறுத்தல் நகர்வுகளை வடகொரியா மேற்கொள்வது வழமை. எனினும் வடகொரியாவின் ஆற்றல் மற்றும் அதனது அச்சுறுத்தலின் ஆழம் என்பன தொடர்பில் மாறுபட்ட கருத்துக்கள் தொடர்ச்சியாக முன்வைக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும் வடகொரியாவின் செயல்களை இனிமேலும் சிறுபிள்ளைத்தனமாக கணிக்க முடியாது என்பதை படிப்படியாக தனது புதிய படைத்துறை கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் பரிச்சாத்தங்கள் மூலம் அது வெளிப்படுத்தி வருகிறது. இந்நிலையில் நேற்று சனிக்கிழமை மீண்டும் ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தியை வடகொரியா உலகத்துக்கு வழங்கியுள்ளது. சப்மரீன் எனப்படுகின்ற நீர்மூழ்கி கப்பலிலிருந்து நீண்ட தூர ஏவுகணை ஒன்றை வடகொரியா வெற்றிகரமாக பரீட்சித்திருப்பதாக தென்கொரிய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் மூலம் தனது படைத்துறை வலுநிலையை வடகொரியா ஒரு படி மேலே உயர்த்தியிருப்பதாக கருதப்படுகிறது. இவற்றின் பின்னணிகளை இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. North Korea looks to have fired a submarine-launched ballistic missile off its east coast. The reports come from South Korea's military, which says it's on high alert over the possibility that Kim Jong-un's regime could now conduct its fifth nuclear test at any time, in defiance of UN sanctions. The North first attempted a launch of the submarine-based missile last year, trying to develop such a weapons system which could pose a new threat to its neighbours and the United States if perfected. The fear is that the isolated North might conduct a nuclear test or a missile launch in a show of strength ahead of a ruling party Congress next month, the first such meeting in 36 years. நேற்று சனிக்கிழமை உள்ளூர் நேரம் மாலை 6:30 அளவில் வடகொரியாவுக்கு கிழக்காக ஜப்பானிய கடற்பிராந்தியத்தில் நீர்மூழ்கியில் இருந்து நீண்ட தூர ஏவுகணை ஒன்றை வடகொரியா பரீட்சித்திருப்பதாக அறிவிக்கப்படுகிறது. கிட்டத்தட்ட 30 கிலோமீட்டர்கள் தூரம் வரை பயணித்த இந்த ஏவுகணை வடகொரியாவின் ஏவுகணைகளை ஏவும் ஆற்றலில் மேலும் ஒரு படிநிலை வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக கருதப்படுகிறது. வடகொரியாவின் இந்த ஏவுகணை பரீட்சிப்பு இன்றைய தினத்தில் ஒரு பரபரப்பான செய்தியாக பேசப்படினும் இன்னும் சில தினங்களில் அல்லது மிக விரைவாக வடகொரியா மற்றும் ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தியை உலகத்துக்கு வழங்கலாம் என்றே கருதப்படுகிறது. அச்செய்தி வடகொரியாவின் 5வது அணுகுண்டு பரிசோதனை பற்றியதாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையிலேயே நீர்மூழ்கியிலிருந்து நீண்ட தூர ஏவுகணையை வடகொரியா பரீட்சித்திருக்கிறது. This is something we know that North Korea has been working on for a long time. South Korea's Joint Chiefs of Staff saying that Pyongyang has fired what it believes to be a ballistic missile from a submarine. Now they say that it flew for about 30 kilometers or just under 20 miles. And in order for this type of launch from a submarine to be considered a success, it needs to fly for around 300 kilometers or just over 180 miles. Now clearly it fell far short of that, but
South Korean officials are not directly calling this a failure, and with good reason. Every test that North Korea does takes it one step closer to its goal. It always learns something, no matter what the outcome. And of course, if in fact North Korea did manage to fire a ballistic missile from a submarine, no matter how far it went, that would be significant. One US official telling us just how worrying this development is for Washington, saying, quote, North Korea's sub-launch capability has gone from a joke to something very serious. The US is watching this very closely. And of course, the timing is very interesting, as it always is with North Korea. 2016 has been very busy. It's been very tense. There's been that purported H-bomb test in January, a satellite launch, a claim of miniaturizing a nuclear warhead. And of course, it just comes ahead of a very rare Congress, a Workers' Party Congress in early May, which hasn't been held since 1980 and will likely be used by leader Kim-jongun to strengthen his power and his grip on power. And of course, South Korean officials believe that there could even be a fifth nuclear test ahead of that meeting. வடகொரியா புதிய பரீட்சார்த்தம் ஒன்றுக்கு தயாராகி வருகிறது என்பதை தென்கொரிய அதிகாரிகளை மேற்கோள் காட்டி கடந்த வாரமே செய்திகள் வெளியாகின. அதிலும் குறிப்பாக தனது அணுவாற்றலின் தராதரத்தை பறைசாற்றும் முகமாக 5வது அணுகுண்டு பரிசோதனையை அது மேற்கொள்ளலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. வடகொரியாவின் கிழக்கு பிராந்தியத்தில் வலிமையான அணுகுண்டு பரிசோதனை தளத்தில் அதிகரித்த படைத்துறை நகர்வுகள் அவதானிக்கப்பட்டதாக தென்கொரியா கடந்த வாரம் அறிவித்தது. ஏற்கனவே இவ்வாண்டு ஜனவரியில் தனது 4வது அணுகுண்டு பரிசோதனையை மேற்கொண்ட வடகொரியா அது அணுகுண்டை விட பன்மடங்கு சக்தி வாய்ந்த ஐதரசன் அணுகுண்டு என்றும் அறிவித்தது. எனினும் அந்த பரிசோதனை ஏற்படுத்திய அதிர்வுகளின் அளவீட்டை கொண்டு அது ஐதரசன் குண்டாக இருக்க வாய்ப்பில்லை என்று மேற்குலக தரப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த நிலையில் தனது அடுத்த வீச்சையும் வீரியத்தையும் பறைசாற்றும் அதேவேளை மே மாதம் இடம்பெறவிருக்கின்ற வடகொரியாவின் ஆளும் தேசிய தொழிலாளர் காங்கிரசின் பிரம்மாண்ட விழாவுக்கு முன்பாக தனது ராணுவ பலத்தை நிரூபிப்பதற்கு வடகொரியா முற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையிலேயே நீர்மூழ்கியிலிருந்து ஏவுகணை பரீட்சிக்கப்பட்டுள்ளது. South Korea's military says Pyongyang could conduct a fifth nuclear test in the near future, as there are many signs pointing to that development, including movements at its nuclear launch site. South Korea's defense ministry has reiterated that North Korea could conduct a fifth nuclear test in the coming days or weeks. The ministry spokesperson said Monday that Pyongyang is capable of conducting an underground nuclear test at any given moment. The regime could conduct a full test or test a warhead without nuclear materials. There is also the possibility that Pyongyang could conduct an underground test, which we're keeping close tabs on. During a meeting with her top aides, President Park Geun-hye on Monday said that Pyongyang could stage another provocation to protest its isolation and consolidate national unity. She added that signs of preparations for a fifth nuclear test have been detected. North Korean leader Kim Jong-un has already ordered his military to conduct another test in mid-March. All four of North Korea's previous nuclear tests from 2006, 2009, 2013, and earlier this year were carried out at its Punggye nuclear site in the northeastern part of the country. South Korean officials said there had been a drastic increase of vehicle and personnel activity at the site, indicating a nuclear detonation test might be in the works. Experts believe North Korea might conduct a test before its Workers' Party Congress in early May, which will be the regime's first in over 3.5 decades. The fifth nuclear test by North Korea seems imminent as Pyongyang looks to make up for its failed mid-range ballistic missile launch last week and open its Workers' Party of Congress with a bang. நீர்மூழ்கியிலிருந்து நீண்ட தூர ஏவுகணையை செலுத்தும் முயற்சி வடகொரியா 2015ஆம் ஆண்டு மே மாதமே ஆரம்பித்துவிட்டது. எனினும் அது வெற்றிகரமாக பரீட்சிக்கப்பட்டதா என்பதில் தொடர்ந்தும் ஐயப்பாடுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. இந்த நிலையில் கடந்த 2 வாரங்களுக்கு முன்னரும் தரையிலிருந்து நீண்ட தூர ஏவுகணை ஒன்றை ஏவும் முயற்சி தோல்வியடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் புதிய மாற்று முயற்சியில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை வடகொரியா ஈட்டியிருக்கிறது. மேலும் நீண்ட தூரம் ஏவுகணைகளை செலுத்தக்கூடிய மிசைல் என்ஜின் எனப்படுகின்ற ஏவுகணை இயந்திரம் ஒன்றையும் இம்மாத ஆரம்பத்தில் வடகொரியா வெற்றிகரமாக பரீட்சித்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. அவ்வாறு பரீட்சிக்கப்பட்ட ஏவுகணை இயந்திரத்தின் வீச்செல்லை குறித்த விவரங்கள் தெரியவராத போதிலும் அமெரிக்க பெருநிலப்பரப்பு வரை ஏவுகணைகளை செலுத்தும் ஆற்றல் கொண்டது என வடகொரிய செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும் அதனது ஆற்றலின் உண்மைத்தன்மை எதுவென்பது குறித்த கேள்விகள் இருப்பினும் தனது அணு வல்லமையின் அடுத்தடுத்த படிநிலை வளர்ச்சியின் மூலம் சர்வதேச நெருக்குவாரங்களையும் தடைகளையும் எதிர்கொள்வதில் வடகொரியா சிரத்தை கொண்டுள்ளது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.
North Korea is steadily putting in place all the different bits of technology it needs to deliver a nuclear warhead to the west coast of the United States and even the east coast of the United States. Back in January, it held its fourth nuclear test, closely followed by the launch of a satellite, which experts, particularly in the US, construed as a test of a long-range missile. It now says it's tested the engine for a very long-range missile. There's virtually an announcement every week from Pyongyang. It says it's produced new materials, heat-resistant materials, which would allow it to produce warheads that could re-enter the atmosphere. Kim-jongun was shown admiringly over a miniaturized, small nuclear warhead. It's impossible to verify these claims from the outside, though in the past week the South Korean government has indicated to the BBC that it accepts that some crucial advancements have been made. வடகொரியா 2006ஆம் ஆண்டு தனது முதலாவது அணுகுண்டு பரிசோதனையை மேற்கொண்டது முதல் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபை படிப்படியாக வடகொரியா மீது தடைகளை அதிகரித்து வந்துள்ளது. இருப்பினும் அத்தடைகள் மூலமாக வடகொரியாவை எந்த வகையிலும் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்பதை பின்னர் அது மேற்கொண்ட அணுகுண்டு மற்றும் நீண்ட தூர ஏவுகணை பரிசோதனைகள் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. இதனை விட இவ்வாண்டு பிப்ரவரியில் ஏவுகணை ஒன்றின் மூலம் செய்மதியொன்றை வடகொரியா அண்டவெளிக்கு அனுப்பி வைத்ததாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் அச்செய்மதி செய்யப்படுகிற நிலையில் இருக்கிறதா என்பதில் சந்தேகம் வெளியிடப்பட்ட அதே நேரம் ஏவுகணை ஒன்றையே வடகொரியா பரீட்சித்ததாக மேற்குலக தரப்பால் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன. இந்த நிலையில் இவ்வாண்டு ஜனவரியில் 5வது அணுகுண்டு பரிசோதனை மற்றும் நீண்ட தூர ஏவுகணை பரிசோதனைகள் என்பவற்றை வடகொரியா மேற்கொண்டதன் பின்னர் மேலும் இறுக்கமான தடைகளை ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபை கடந்த மார்ச் மாதம் அறிவித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. The UN Security Council has expanded the list of sanctions on North Korea to include more items that could be used to develop weapons of mass destruction. Maraging steel, flow-forming machines, and laser welding equipment. These are some of the new items that have been added to the UN Security Council's embargoes list concerning North Korea. Most of these items are associated with the development of nuclear weapons and missiles. For example, maraging steel is a type of reinforced steel that is used for the fuselage of planes and reportedly used on North Korean missiles. Flow-forming machines are key pieces of equipment in the production of nuclear centrifuges. A list of 14 chemicals that could be used in the production of chemical weapons has also been added to the list. These additions were added to the UN Security Council resolution that came into force at the beginning of March in response to North Korea's nuclear test and long-range missile launch earlier in the year. வடகொரியாவின் மீது தொடர்ச்சியாக நெருக்குவாரங்கள் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபை மூலமாக அறிவிக்கப்பட்ட போதிலும் அதனது தோழமை சக்தியாக விளங்கும் சீனாவுடன் கணிசமான வர்த்தக மற்றும் பொருளாதார தொடர்புகளை அந்நாடு கொண்டிருந்தமை பெரும் முரண்பட்ட நிலைமையை ஏற்படுத்தியது. காரணம், ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபையில் சீனா நிரந்தர உறுப்பினர் என்பதை கடந்து மேற்குலகுடன் பல தளங்களில் முரண்படுகின்ற நாடாகவும் விளங்குகின்றவை குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில் சீனாவின் ஒத்துழைப்பை இவ்விடயத்தில் பெறுவது மற்றும் அவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவது என்பன மேற்குலகத்துக்கு பெரும் சவாலாகவே விளங்கி வந்தன. எனினும் அண்மை காலமாக தன்னையும் மீறி வடகொரியா தனது நகர்வுகளை மேற்கொள்ளுகிறதா என்ற அதிருப்தி சீனாவுக்கும் ஏற்பட்டிருப்பதாக கருதப்படுகிறது. இந்நிலையிலேயே ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபை மற்றும் அமெரிக்காவின் வேண்டுகோளுக்கு அமைவாக வர்த்தக ரீதியிலான ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிகளில் கட்டுப்பாடுகளையும் தடைகளையும் சீனா இந்த மாத ஆரம்பத்தில் அறிவித்தது. இருப்பினும் வடகொரியா மீதான இந்த தடைகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் எந்த அளவுக்கு சீனா அமுல்படுத்தும் என்பதில் கேள்வி முன்வைக்கப்படுகிறது. காரணம், வடகொரியாவை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கும் சின்ன பையனாக வைத்திருக்கவே சீனா விரும்புகிறதே தவிர அதனுடன் பகைத்து கொண்டு தடியெடுக்க சீனா தயாரில்லை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். China, North Korea's largest trading partner, announced its trade restrictions on North Korea in line with the UN sanctions on Pyongyang. Beijing is once again showing its will to join in with the international community in punishing Pyongyang for its nuclear provocations earlier this year. China is putting a chokehold on North Korea's funding for its nuclear weapons program by announcing its list of restrictions on trade with the North. China's Commerce Ministry on Tuesday put restrictions on North Korean rare earth minerals,
coal and gold imports, as well as sales of jet fuel and other oil products to make rocket fuel. There will be exceptions on North Korean coal and iron trade if they are imported for civilian use. North Korea is expected to suffer a huge blow from China's sanctions, as Beijing accounts for nearly 90% of its trade. This is why China's implementation of the sanctions was viewed to be the most crucial part in pressuring the North when the United Nations Security Council announced its toughest sanctions on Pyongyang in March, punishing the North for its nuclear and long-range ballistic missile tests earlier this year. China had publicly stated many times that it would fully implement the UN Security Council resolution, especially after South Korea-China summit that was held in Washington in March. Now that China has taken the step to increase the pressure on North Korea, the regime will be closely watched to see how it'll respond. இந்த நிலையில் வடகொரியாவின் அச்சுறுத்தலான நகர்வுகள் வெறும் மிரட்டல் அல்ல, அது ஆபத்தும் கூட என்பதை எதிர்த்தரப்புகள் உணர தலைப்பட்டிருக்கின்றன. தனது பரம வைரியான அமெரிக்காவையும் அமெரிக்காவின் பினாமியாக தனக்கு தலையீடியாக விளங்கும் தென்கொரியாவையும் போட்டு தள்ள வேண்டும் என்பதே வடகொரியாவின் அதியுயர் லட்சியமாக விளங்கி வருகிறது. தனது நாட்டு மக்கள் எவ்வளவு பசி பட்டினியுடன் துடித்து மாண்டாலும் தனது எதிரிகளை ஆட்டம் காண வைக்க வேண்டும் என்பதில் அந்த நாடு உறுதியாக இருக்கிறது. ஏற்கனவே அணுவாற்றல் பெற்றுவிட்ட வடகொரியா 12,000 கிலோமீட்டர்கள் தூரம் வரை செல்லக்கூடிய ஏவுகணைகளையும் தன்னகத்தை கொண்டிருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. இந்நிலையில் தனது அணுகுண்டுகளை சிறிய வகை குண்டுகளாக நீண்ட தூர தாக்குதல்களுக்கு ஏற்ற வகையில் வடிவமைப்பதில் அந்நாடு தீவிரம் காட்டி வருகிறது. மிகவும் அதிக பொருட்செலவும் ஆற்றலும் தேவைப்படுகின்ற இந்த தொழில்நுட்பத்தில் கணிசமான வெற்றியை வடகொரியா அடைவது கடினம் என கூறப்படினும் அது சாத்தியமில்லை என்று நிராகரிப்பதும் கடினமாக உள்ளது. இந்த நிலையிலேயே நீர்மூழ்கி மூலமாக ஏவுகணைகளையும் அணுகுண்டுகளையும் எதிரிகளின் கோடி வரை கொண்டு சேர்க்க வடகொரியா தனது பிரயத்தனங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. North Korea is preparing for a 5th nuclear bomb test. Well, that's according to South Korea's president. She's ordering her military to be on alert after a flurry of activity at one of North Korea's nuclear test sites. So, is the country getting close to making a warhead that could fit on a long-range ballistic missile? And should the United States be worried North Korea can nuke the United States? Absolutely, because one, we are seeing a concerted, consistent effort on the part of the North Koreans to demonstrate to anyone who's paying attention that they have nuclear capabilities, and whether or not a particular missile test, engine test, or bomb test works, at some point they're going to get the stuff right, because in a sense, all of this is just engineering. They're not working out the original concepts anymore. You put enough time, energy, and money after something that's already been done by other people, eventually you'll get there. You know, Dean, it's going to happen. The question is, when is it going to happen? Is this something the next president will have to face in his or her 4-year term of office, a nuclear North Korea capable of attacking the continental United States with nuclear weapons? I think 4 to 8 years is a very, very long time, particularly, again, when you see the North Koreans just sinking the money and resources that they really don't even have, in a way, after this objective. So I think it's fairly safe to say. Also, it's important to remember, the North Koreans just tested a new rocket engine that looks to be really much more powerful, and if they make that to a working missile, will probably give them the ability to range the continental United States. Yikes. இந்த நிலையில் வடகொரியாவின் அடுத்த நகர்வு என்ன என்பதை ஊகிப்பதில் சர்வதேச அரங்கில் பதட்டம் காணப்படுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக 1980ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் 36 ஆண்டுகளில் முதன்முறையாக அடுத்த மாதம் ஆளும் தொழிலாளர் காங்கிரசின் விழாவை பிரம்மாண்டமாக முன்னெடுப்பதற்கு முன்னர் தான் ஒரு சக்தி வாய்ந்த தலைவர் என்பதை தனது நாட்டுக்கும் சர்வதேசத்துக்கும் பறைசாற்ற வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜோங் உன் முற்பட்டு வருகிறார் என்பது புரிகிறது. சின்ன பையன் மிரட்டலோடு நின்று விடுவான் என்ற அசட்டை இனம் ஆபத்தானது என்பதை வடகொரியாவின் நகர்வுகளை பார்க்கின்ற பொழுது உணர முடிகிறது. தனது வளர்ப்பு மாமன் முதல் நம்பிக்கைக்குரிய படைத்தளபதி வரை கொடூரமான மரண தண்டனைகளை நிறைவேற்றியதன் மூலம் தான் ஒரு கொடூரமானவன் என்பதை கிம் ஜோங் உன் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். இந்த நிலையில் கோபக்காரனுக்கு புத்தி மட்டு என்ற அடிப்படையிலேயே வடகொரிய விவகாரத்துக்கு தீர்வு காண முற்பட வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே தனது அடுத்த அணுகுண்டு பரிசோதனையை தாமதிப்பதாக இருந்தால் தென்கொரியாவுடன் அமெரிக்கா முன்னெடுக்கும் படைத்துறை ஒத்திகை நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை வடகொரியா விதித்திருக்கிறது. இந்த நிலையில் வெறும் மிரட்டலாலும் தடைகளாலும் வடகொரியாவை பணிய வைக்க முடியாது என்பதை கடந்த கால வரலாறு புலப்படுத்தியிருக்கிறது. எனவே இவ்விடயத்தில் அமெரிக்கா, சீனா, வடகொரியா ஆகியன உள்ளடக்கப்பட்ட
கூட்டு முயற்சியும் இணக்கப்பாடும் ஏற்படாத விடத்து வடகொரியாவினால் ஏற்படுகின்ற அபாயங்கள் குறித்து அலட்சியம் செய்ய முடியாது. So we did make a very logic proposal we consider to the US government. Stop the nuclear war exercises in the Korean Peninsula. Then we should also cease our nuclear tests as well. If they believe that they can actually, frustrate us with sanctions, they're totally mistaken. What can be done to break the cycle? It is really crucial for the United States government to withdraw its hostile policy against the DPRK. As an expression of this, stop the military exercises, war exercises in the Korean Peninsula, then we will respond likewise. I don't know how the US government will consider, just what I have just said, but if we continue this path of confrontation, then this will lead into a very catastrophic results, not only for the two countries, but for the whole entire world as well. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். இது CMR தமிழ் FMின் ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.